Brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and in which you stand firm. You are being saved by its very moment. I handed on to you, first of all, what I myself received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried and in accordance with the Scriptures, rose on the third day. In the liturgy of today, we celebrate Saint. Oh, I'm sorry. Um, Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis y en el que estáis fundados y que os está salvando. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. En el día de hoy estamos celebrando a uno de los 4 evangelistas que nosotros tenemos en la Biblia, y es el evangelista San Lucas. San Lucas, igual que los demás apóstoles, ¿verdad?, nos recuerdan esta realidad de nuestra vida cristiana que San Pablo nos declara en la segunda carta a los Corintios, y es lo que es la esencia de nuestra vida cristiana, la esencia de nuestra fe. El credo que rezamos los domingos, ¿verdad?, sea el credo largo, el niceno-constantinopolitano, o el credo de los apóstoles, ambos contienen la misma realidad: que Cristo vino a este mundo, ¿verdad?, que padeció por nosotros, que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el contenido teológico y más grande que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana. Y al celebrar ahora a uno de los 4 evangelistas, el evangelista Lucas, nosotros recordamos esta realidad de nuestra vida cristiana. La esencia de cada uno de los evangelios es decirnos que Jesús vino a este mundo, que padeció por nosotros, que murió por nosotros, que resucitó al tercer día y que está sentado a la derecha del Padre. Es prácticamente la parte más larga del credo. Es la parte más larga para nosotros para entender en nuestras vidas. Así que deseo que este día tengan un día muy hermoso en el que puedan a todos, de alguna manera celebrar esta realidad de nuestra vida cristiana. Que Cristo vivió, padeció, murió por nosotros resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Every a year we get an opportunity to celebrate each of the 4 evangelists that we have in the New Testament. And today we celebrate Saint Luke, which is the third of the 4 Gospels that we have. And Luke, like the other 3 evangelists, have one thing in common, right? They tell us in different ways with little things here and there. They tell us that Christ came into this world, that Christ suffered for us, that Christ was crucified for us, that Christ was buried, right, and rose on the third day, and that he is, after having accomplished his mission, he went to heaven and he is seated at the right hand of God the Father. And so, based on this reality, we understand that this is also the reality of our lives, and that we, just as the evangelists, are to proclaim this reality with our very own lives. And so, just like Luke and the other 3 gospel writers, we do believe that Jesus came into this world, that Jesus suffered for us, that he went to the cross and died for us, and rose on the third day, and that he sits at the right hand of the Father. These 5 realities are not only the main trend of each of the 4 Gospels that we know in the New Testament, but it is also the longest of the contents of the creeds, either the Nicene Creed or the Apostles' Creed that we recite Sunday after Sunday. That is to say that this is the most striking theological reality of our lives, that Christ existed, that he suffered for us, that he went to a cross, that he died, was buried, and rose on the third day and sits at the right hand of the Father. This is the reality of our lives, and I hope that you and I today get a chance to celebrate
St. Luke by way of letting others know how Christ lives within us and how he wanted to change the world. And now we are in charge of this same preaching to let others know about Christ and how Christ wanted to change the world by the way we live out our lives.